Na mtazamaji, hata kabla hujaendelea kuzungumza zaidi, nataka sasa nikuoneshe current situation upande wa Kisumu, mahali ambapo mwili wa baba Raila Amolo Odinga tayari umeweza kufikishwa. Na mwili wa baba Raila Amolo Odinga utakuwa unafanywa body viewing upande wa Kisumu siku hii ya leo. Nataka nikuoneshe tu vile shughuli inaendelea, vile current situation iko pale mtazamaji wangu, ukizingatia kwamba hii ni ngome yake Raila Odinga. Hii ni watu wake Raila Odinga kabisa. Raila Odinga amekuwa kingpin wa Luo Nyanza kwa muda mrefu, lakini pia Raila Odinga amekuwa akipendwa sana huko nyumbani. Na mtazamaji wangu, siku hii ya leo ndio maana mwili wake umeweza kufikishwa pale ili waweze kumuona na kumpa mtazamaji wangu pole, lakini pia na heshima kwa mara yake ya mwisho kuweza mtazamaji wangu kuishi hapa duniani, ama ile maisha yake ambayo ameishi hapa duniani. Kabla sijaendelea kuzungumza zaidi, kwanza tazama vile shughuli inaendelea upande wa Kisumu siku hii ya leo mtazamaji wangu, alafu tuendelee kuzungumza zaidi. Mambo yanazidi kuchemka tena zaidi mtazamaji. There's traffic because this is the road that heads towards Mamboleo, and this is where the convoy of, if their leaders, if they're whoever will be making their way from the airport, will have to pass through this roundabout and move all the way to the Kakamega Highway and then into the Jomo Kenyatta Stadium in Mamboleo. Right now there is a police presence. They're on and off. They come patrolling with their vehicles. We are seeing some traffic police as well trying to direct the traffic, because what is unique today, Ayub, is that traffic is moving. And normally when there's such kind of an activity like a gathering in Kondele, there's usually a blockade on both sides of the road and traffic is not moving. But then today we are seeing motorists making their way, a lot of them having twigs on their cars. So actually yesterday night you could not pass here without a twig on your vehicle, because they were saying that you have to show that in as much as you're working, then you're also in solidarity with the people in mourning. On the other side also is the Kondele market, a place which would have been very busy by this time, but as you can see, it is largely empty. That is where a lot of the activities happen in Kondele, but today there's not much at all. Some of the women traders who were speaking to in the morning were saying that they will have to go to the stadium first, view the body, and then maybe come back and open their businesses. Some were saying they would even go all the way up to Bondo, because they really need to pay their last respects to the former Prime Minister Raila Odinga, who's also the political father figure of this region. And maybe just to tell you, Ayub, this road that you're seeing here, some may say that it is almost a fruit of the handshake, because it has sold for a very long time. But then after the close collaboration between now the late Raila Odinga and the successive regime of William Ruto, and even remembering Uhuru Kenyatta, we saw a lot of development, and this road literally changed its face and become what people see it today. So that is why you can see a lot of people coming out. It is not just about the kind of support that they had for Raila Odinga, the political support that is, but also the kind of development projects that he initiated. You know, some of them are saying they can now see the fruits of what it means to collaborate with the government. So there are Luo songs mostly that are playing, you know, people are dancing, others are not really mourning. Yesterday is when we saw a lot of tears, but today it has been largely peaceful. I can see police officers somewhere there. I think traffic is stalling a bit. They're trying to talk to some of the motorists over there. So this is what it has been like. We're waiting to see if there will be a convoy that will be moving through this place. But like I said, if you're moving from the Kisumu International Airport to the Jomo Kenyatta Stadium, then you would have to pass through this ring. We've also seen a lot of ambulances making their way into the stadium, where we anticipate that there'll be multitudes of people going in to see the body of Raila Odinga, where that exercise will be held. Remember, as of yesterday, the planning committee had said that there will be no speeches at all at the stadium. It is a matter of a short prayer once the body lands, and then people will be moving in through two gates and then exiting through one. So there's no sitting at the dais, there's no hanging around. We will wait to see how that plays out, considering a lot of the people had said they will be marching with the body all the way to Bondo. So things are changing by the minute, but then we will be on standby to see what happens. Our colleague Stephen Leto is already at the airport waiting for the arrival of that plane. I understand the Sky Jeep is already also on its way. So we have wall-to-wall coverage. We will be bringing our viewers up to speed with what will be happening in Kisumu town, all corners, as regards to the public viewing of the body of the former Prime Minister, the late Raila Odinga. Ayub. Thank you.
So mtazamaji, hiyo ndio shughuli ambayo inaendelea huko Kisumu, na tuna hope kwamba kutakuwa na amani kabisa. Hatutaki kushuhudia mambo ambayo tuliona Kasarani Stadium. Mtazamaji wangu, watu wanaenda kumwomboleza baba na wengine wanaweza kuuawa pale. Nadhani kwamba maafisa wa polisi hawatafanya hivyo. Nadhani kwamba waliambiwa tafadhali jamani, make sure mjaleta furugu tena kwa mazishi ya baba Raila Amolo Odinga, kwa sababu vita na ikianza kutokea tear gas kwa mazishi ya mtu wa heshima kama Raila Odinga, itakuwa ni kuweza kumkosea Raila Odinga heshima yake ambayo ako nayo hapa duniani, kwa sababu watu wa nje wakiona vile mazishi ya baba itakuwa, wataanza kujaji wa Kenya na kusema kwamba hawakuwa wanampenda Raila Odinga, kwa sababu unawezaje kwenda kufanya wizi ama ukora kwa mazishi ya mtu kama Raila Amolo Odinga, mtazamaji wangu, na ni mtu ambaye ametumia muda wake mwingi sana kuweza kupigania haki ya Wakenya, halafu kwa mazishi yake unakuja kuanza kurusha mawe, unakuja kuanza kupora watu. Hiyo inaonyesha kutomheshimu baba Raila Amolo Odinga. So hapa nawaomba maafisa wa polisi pamoja na raia ambao watakuwa pale wa make sure kwamba hawajamfanyia vibaya kinara wa ODM Raila Amolo Odinga, hawajaweza kumfanyia kibaya kabisa, kwa sababu itakuwa haileti picha nzuri, kwa sababu kama watu wataanza kujitokeza na kuanza kufanya furugu ambayo tuliona Kasarani, haitakuwa vizuri kabisa. Nadhani kwamba siku hii ya leo mwili wake Raila Odinga utafanywa viewing vizuri bila matatizo yoyote, lakini hapo kesho nadhani kwamba pia, mtazamaji wangu, mazishi yake baba Raila Amolo Odinga hayatakuwa na furugu kabisa, kwa sababu ni vizuri tuweze kumshika baba kwa amani, kwa sababu ya ile heshima ambayo ameweza kutuonesha hapa nchini Kenya. Ile kazi ambayo amefanya hapa nchini Kenya sio kazi kidogo, ni kazi kubwa sana ambayo ni ya kujaribu kutetea wewe pamoja na mimi. Hiyo miaka yake yote alikuwa na pesa ya kutosha Raila Odinga, ambayo ingekuwa ni lazima tu aweze kuongelelea mambo yako na mimi ili aendelee kupata pesa. Angeamua tu kukaa maisha yake peke yake na atulie na familia yake na kule pesa yake, angefanya hivyo, lakini hakufanya hivyo kwa sababu ya upendo ambao amekuwa nao kwa Wakenya, na ndio maana akachagua kukaa akirushiwa tear gas kila siku, lakini make sure kwamba amekutetea wewe pamoja na mimi. Kwa hivyo siku yake ya mwisho tunafaa kumuonesha hiyo heshima, vile amekutuonesha heshima kuweza kusimama na sisi huyo muda wote ambao, mtazamaji wangu, amekuwa kiongozi. So sijui na maoni gani, ningependa nisikie maoni yako chini katika sehemu ya comment section, na kama uko huko Kisumu utuambie kunaendeleaje, hali kwaje, kumetulia ama kumeanza furugu, kwa sababu naamini kwamba hakutakuwa na furugu, mtazamaji wangu, siku hii ya leo, wakati Raila Amolo Odinga atakuwa anapumzishwa ama atakuwa anafanywa body viewing huko Kisumu, na baadaye kuweza kupumzishwa upande wa Bondo hapo kesho.